Good afternoon, student. Today in this lecture, I'm going to start with a new topic or the new point of our Unit 3, that is a concept of environmental control related to the pharmaceutical working premises. Try to understand the heading of this particular point, that is a concept of environmental control related to the pharmaceutical working premises. Means what we have to study? We have to study about the controlling of environment. We have to study about the controlling of environment in concern of pharmaceutical working area. In concern of pharmaceutical working area. Student, there are the lots of evidence are available. बरेच असे एव्हिडन्स आहेत, बरेच असे प्रूफ आहेत जे हे इंडिकेट करतायत की इफ वी इफ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द इन्व्हायरमेंट ऑफ वर्किंग एरिया, जर आपण वर्किंग एरियाचा इन्व्हायरमेंट कंट्रोल करू शकलो नाही, then it will hamper the quality of our pharmaceutical product. If we are not able to produce a desirable environmental condition, if we are not able to produce or to develop the desirable or the appropriate environmental condition in the working area, then that environment, that poor environment will affect the quality of our product. Means what I want to say, याच्यावरनं काय लक्षात येते की हे खूप गरजेचं आहे की जिथे आपण फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तयार करतोय, ज्या एरियामध्ये आपण आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवतोय, त्या एरियाचं इन्व्हायरमेंट आपल्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. त्या एरियाचं टेम्परेचर, त्या एरियाची ह्युमिडिटी आपल्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. जर टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी आपल्या कंट्रोलमध्ये असेल तर डेफिनेटली आपण एक चांगलं इन्व्हायरमेंट त्या वर्किंग एरियामध्ये तयार करू. आणि चांगलं इन्व्हायरमेंट जर का त्या वर्किंग एरियामध्ये तयार झाला तर जे प्रोडक्ट आपलं बनणार आहे दॅट विल बी फ्री फ्रॉम कंटॅमिनेशन. दॅट प्रोडक्ट विल बी फ्री फ्रॉम कंटॅमिनेशन अँड वी आर एबल टू मॅन्युफॅक्चर द क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, सो दिस thing actually we have to study in this particular point. So the concept of environmental control related to the pharmaceutical working premises, this is the point which we are going to start today. Basically, this concept of environmental control is categorized into the two categories. First one, environmental control system related to the manufacturing facility, and second one, environmental control system related to the waste disposal of pharmaceutical industry. दोन प्रकाराचे इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल आहेत जे आपल्याला कंट्रोल करायचे in concern of our pharmaceutical industry. First one, environmental control of our manufacturing facility, and second one, environmental control related to the waste disposal of pharmaceutical industry. Okay, first one, environmental control related to the manufacturing facility. Environmental control related to the manufacturing facility. It helps to control the population of the microorganisms and the contaminants in the production area. If we are able to control the environment of our working area, then definitely we are able to control the population of the microorganism, the population of the contaminants in the production area. जर आपण environment control करू शकलो तर आपण मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या पॉप्युलेशनलाही कंट्रोल करू शकतो, आपण कंटॅमिनंट्सच्या पॉप्युलेशनलाही कंट्रोल करू शकतो. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट. Second point, various evidence are available which gives a direct relationship between the environmental control and the quality of final product. Various proofs are available which representing that there is a direct relationship in between the environmental factors and the quality of the product. If suppose we are not able to control the environment, if we are not able to produce the desirable or appropriate working environment, then definitely the quality of our product will be get hampered. Thus, it is necessary to manage the desirable environmental condition. Hence, it becomes very essential that we have to manage, we have to maintain the desirable environmental condition. Facilities in the ideal environmental control system includes HVAC system, HEPA system, clean rooms of the different classes, laminar airflow system, personal contamination control system, environment control and monitoring system. All these are said to be under facilities which are necessary for the ideal environmental control system. In order to work or in order to develop the ideal environmental control system, all these are the facilities which we require in our pharma industry. या सर्व प्रकारच्या फॅसिलिटीज आपल्याला आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये अडॉप्ट करून घ्यावे लागतील, तयार करून घ्यावे लागतील, जेणेकरून आपण डिझायरेबल इन्व्हायरमेंटल कंट्रोल सिस्टीम तयार करू शकतो. HVAC system. HVAC system means heat ventilation and air conditioning system. जर तुम्हाला हवा असलेला इन्व्हायरमेंट तुम्हाला तयार करून घ्यायचा आहे वर्किंग एरियामध्ये,
तर तुम्हाला HVAC सिस्टीमची गरज भासेल. HVAC सिस्टीम काय आहे? हीट व्हेंटिलेशन अँड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. You will require the HEPA, that is the high efficiency particulate air filter. You will require the different class of the clean rooms. You will require the laminar airflow system. You will require the personal contamination control system. You will require the environmental control system, and you will require the environmental monitoring system. All these are the different types of the systems which are necessary, which are necessary uh, to adopt, which are necessary to adopt if we want to develop a desirable working system, a desirable manufacturing facility. Understand, student? Moving on to the next slide. Environmental control system related to the waste disposal of the pharmaceutical industry. Environmental control system related to the waste disposal of pharmaceutical industry. First one, environment is said to be the whole of surrounding things. What is meant by environment? Environment is simply said to be the whole of surrounding things. आपल्या अवतीभोवती सराउंडिंग मध्ये जे काही अवेलेबल आहे त्याला आपण एन्व्हायरमेंट म्हणतो. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द बायोलॉजिकल, फिजिकल अँड द सोशल थिंग विच रिमेन प्रेझेंट सराउंडिंग टू द मॅनकाइंड. Environment is also called as in the biological, physical, and the social thing which is available, which is available, which is available or which is present surrounding to the mankind. It is called as in the environment. Pharmaceutical industry produce the variety of the waste material which can pollute the environment. Definitely, student. In pharma industry, when we are going for the process of manufacturing, during the time of manufacturing, a different varieties of and the waste materials has been get produced. वेगवेगळ्या प्रकारचे waste material तयार होतात, and this waste material they are responsible for the pollution. They are responsible for the pollution of environment. Thus, it is our prime responsibility. It is the prime responsibility of the pharmaceutical manufacturers that they have to reduce the generation of this particular waste. आणि हे जे काही वेस्ट तयार होतंय फार्मा इंडस्ट्रीमधनं, या वेस्टला कंट्रोल करायचं काम फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चररचं आहे. लक्षात घ्या. तिसरं पॉईंट, या पर्टिक्युलर स्लाइड मधला तिसरा पॉइंट. What I want to explain. Thus, it is a responsibility of the pharmaceutical manufacturers that we have to reduce the generation of this particular waste in order to protect our environment, in order to protect our atmosphere. Understand, student? So, this was in the second point which I am going to teach you in concern of environmental control. That is the environmental control related to the waste disposal of the pharmaceutical industry. मी तुम्हाला ज्या प्रकारे सांगितलं की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस सुरू होत असताना किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस सुरू असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे वेस्ट मटेरियल तयार होतात, आणि हे जे वेस्ट मटेरियल फार्मा इंडस्ट्रीमधनं तयार होत आहेत किंवा फार्मा इंडस्ट्रीमधनं बाहेर निघत आहेत, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द they are responsible for polluting the environment, they are responsible for polluting the atmosphere, and thus it become our responsibility that we should minimize the production of such a waste from our pharma industry. Okay, moving on toward the next slide. In the premises, waste are not allowed to escape out as such in the atmosphere or in the normal drainage system. जे काही वेस्ट मटेरियल आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमधनं तयार होतोय तो ॲज सच आपण ड्रेनेज सिस्टीममध्ये टाकू शकत नाही. लक्षात घ्या हा पॉइंट. दिस पॉइंट व्हॉट इट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन, दिस पॉइंट इज एक्सप्लेनिंग दॅट whatever the waste material is getting produced in the pharma industry, फार्मा इंडस्ट्रीमधनं जे काही वेस्ट मटेरियल बाहेर निघतंय ना, we are not supposed to escape out, we are not supposed to drain out that material as it is in a normal drainage system. आपण त्यालाच त्याच फॉर्ममध्ये, ज्या कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये तो आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये तयार होतोय तशाच कॉन्सन्ट्रेट फॉर्ममध्ये आपण त्याला डिस्पोज ऑफ करू शकत नाही. आपल्याला त्याच्यावर ट्रीटमेंट करावी लागेल आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते डायल्यूट करावं लागेल. ओके, तर पुढच्या पॉईंटकडे लक्ष द्या. इट बिकम नेसेसरी टू ट्रीट द वेस्ट बिफोर देअर डिस्चार्ज. आणि त्यामुळे हे खूप गरजेचं आहे की जेव्हा तुम्ही वेस्ट मटेरियल बाहेर डिस्चार्ज आउट कराल त्याच्या आधी त्या वेस्ट मटेरियलवर ट्रीटमेंट होणे खूप गरजेचं आहे, त्याचं डायल्युशन होणं खूप गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. लिक्विड इफ्लुएंट which possesses the safety and the contamination risk should be treated before discharge to the municipality drainage or the municipal drainage. जे काही लिक्विड वेस्ट मटेरियल आपल्या इंडस्ट्रीमधनं निघतंय ना, that liquid waste material we cannot be drained out directly into the municipal drainage system. We cannot drain out it as it is in the concentrated form. तशाच कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये तुम्ही त्याला ड्रेनेज सिस्टीममध्ये सोडू शकत नाही.
जे काही लिक्विड इफ्लुएंट किंवा जे काही लिक्विड वेस्ट आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमधनं निघतंय त्या लिक्विड वेस्ट मटेरियलवर ट्रीटमेंट होणं खूप गरजेचं आहे. त्या लिक्विड वेस्ट मटेरियलवर डायल्युशन होणं खूप गरजेचं आहे. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झाला, त्याचं डायल्युशन झाल्यानंतरच त्या लिक्विड वेस्ट मटेरियलला आपण म्युन्सिपालिटी ड्रेनेज सिस्टीममध्ये सोडू शकतो. Getting student what I want to explain. So this was in the next point in concern of and the environmental control related to the waste material or the waste disposal of pharmaceutical industry. Hence, these measures of environmental control are necessary to adopt. Hence, these measures of and the environmental control are necessary to adopt if we want to maintain the environment of our working premises, if we want to maintain the environment and the atmosphere of our working surrounding. Student, try to understand what I am explaining in this particular 2 point. We have been started with this particular point, that is the concept of environmental control related to the pharmaceutical working premises. Basically, this concept of environmental control, it is categorized into the two classes. First one, that is the environmental control of our working area, and second one, that is the environmental control of our surrounding by treating the waste material. Environmental control of our surrounding by treating the waste material. ओके, म्हणजे पहिल्या पॉईंटमध्ये काय म्हणायचं आहे मला की एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल रिलेटेड टू द मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी. ज्या फॅक्टरीमध्ये, ज्या वर्किंग एरियामध्ये आपण आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवतोय त्या एरियाचं एन्व्हायरमेंट आपल्याला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. त्या एरियामध्ये आपल्याला टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटीचं कंट्रोल करता यायला पाहिजे. बिकॉज लॉट्स ऑफ एव्हिडन्स आर अवेलेबल देअर. असे बरेच प्रूफ अवेलेबल आहेत जे हे प्रूव्ह करून देत आहेत की जर आपण एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल करू शकलो नाही तर डेफिनेटली आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जे काही प्रोडक्ट तयार होणार आहे त्याची क्वालिटी हॅम्पर होईल, त्याची क्वालिटी आपण डिसाईड केलेल्या लेवलपर्यंत राहणार नाही. तर म्हणूनच आपल्याला असा एन्व्हायरमेंट तयार करून घ्यायचा आहे, क्लीन एन्व्हायरमेंट तयार करून घ्यायचा आहे. अननॅचरल क्लीन एन्व्हायरमेंट वी हॅव टू जनरेट इन अवर फार्मा इंडस्ट्री. मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं की आपल्याला अननॅचरल क्लीन एन्व्हायरमेंट तयार करून घ्यायचं आहे आणि या प्रकारे अननॅचरल क्लीन एन्व्हायरमेंट आपल्या वर्किंग एरियासाठी जर आपल्याला तयार करायचं असेल तर त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॅसिलिटीजची गरज आपल्याला भासेल. आणि त्या फॅसिलिटीज म्हणजे कुठल्या? HVAC सिस्टीम, heat ventilation and air conditioning system, HEPA filters, clean room of the different classes, laminar airflow system, personal contamination control system, environment control system, and environment monitoring systems. All these facilities are required in order to control the environment of the working area. दुसरं पॉईंट होतं एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल रिलेटेड टू द वेस्ट ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस चालते त्यावेळेस बऱ्याच प्रकारचं वेस्ट मटेरियल त्या फार्मा इंडस्ट्रीमधनं बाहेर निघतोय. जो काही वेस्ट मटेरियल आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमधनं बाहेर निघतोय त्या वेस्ट मटेरियलला ॲज इट इज त्याच्या कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये आपण नॉर्मल म्युन्सिपल ड्रेनेज सिस्टीममध्ये सोडू शकत नाही. त्याच्यावर आपल्याला आधी ट्रीटमेंट करावी लागेल. म्हणजे त्या वेस्ट मटेरियलचं जे काही कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म असेल त्याला आपल्याला डायल्यूट करून घ्यावं लागेल, त्याच्यावर ट्रीटमेंट करून घ्यावी लागेल. ट्रीटमेंट झाल्यानंतर त्या डायल्युटेड फॉर्मच्या वेस्ट मटेरियलला आपण ड्रेनेज सिस्टीममध्ये म्हणजे म्युन्सिपालिटीच्या ड्रेनेज सिस्टीममध्ये इझिली डिस्पोज ऑफ करू शकतो. कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्ममध्ये आपण डिस्पोज ऑफ करू शकत नाही. ओके स्टुडंट, सो दिस वॉज अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ एन्व्हायरमेंटल कंट्रोल रिलेटेड टू द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. Okay, now this is the next point student which I am going to start now. The next point that is said to be the plant layout. This is the separate point which is given in your syllabus. We have to study about the layout of our pharmaceutical plant. So first of all have a look over the introduction of this particular topic. या टॉपिकच्या इंट्रोडक्शन वर लक्ष असू द्या. Okay, once we have decided on the location of our pharmaceutical plant, then the next important step is to plan a suitable layout for our pharmaceutical plant. एकदा जर का आपण हे डिसाईड करून घेतलं की आपल्याला आपला फार्मास्युटिकल प्लांट कुठे लोकेट करायचा आहे, म्हणजे जर का लोकेशन डिसाईड झाला, जर का आपल्या फार्मास्युटिकल प्लांटचा लोकेशन डिसाईड झाला त्यानंतर मेन स्टेप कुठली आहे, त्यानंतरचं इम्पॉर्टंट स्टेप कुठली आहे? द इम्पॉर्टंट स्टेप इज प्लॅनिंग ऑफ अँड द लेआउट. प्लॅनिंग ऑफ अ suitable layout for our pharmaceutical plant. While designing a pharmaceutical plant, we need to follow the basic regulatory requirements for the construction of plant. जेव्हा आपण आपल्या फार्मास्युटिकल प्लांटसाठी डिझाईन लेआउट तयार करत असतो किंवा लेआउटचं डिझायनिंग करत असतो, जेव्हा आपण आपल्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीसाठी प्लांट लेआउट डिझाईन करत असतो त्यावेळेस वी हॅव टू फॉलो द बेसिक रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स.
We have to follow the basic regulatory requirements according to the Schedule M, that is, according to the good manufacturing practices. We have to consider the standards and the regulatory requirements for the designing of plant layout. Okay, third point. The main aim of the plant layout or the designing of plant layout is to minimize the risk of error and should permit the effective cleaning and the maintenance. Why we are designing this plant layout? We are designing the plant layout with an intention to minimize the risk of error, and it should permit the effective cleaning and the maintenance of that particular plant. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड डिझायनिंग या प्रकारे करून घ्यायची आहे आपल्या फॅक्टरी लेआउटची की ज्याच्यामुळे एररचे चान्सेस कमी राहतील. द रिस्क ऑफ एरर शुड बी गेट मिनिमाइज ॲज वेल ॲज इट शुड सपोर्ट द डिझायनिंग शुड सपोर्ट द क्लिनिंग अँड द मेंटेनन्स ऑफ अवर प्लांट. या प्रकारे डिझाईन करायचं आहे की त्याचं क्लिनिंग आणि मेंटेनन्स करताना आपल्याला सोयीस्कर होईल. या प्रकारे आपल्याला आपला प्लांट लेआउट डिझाईन करून घ्यायचं आहे. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Thus, designing the layout is a way that it follows a logical order corresponding to the steps of operation. Thus, designing the layout in a way that it follows the logical order corresponding to the state of operation. We have to design our plant, or we have to design the layout of our plant in such a manner that all the sequential steps should be followed out or should be carried out in a sequential manner. जेवढी करस्पॉन्डिंग अँड लॉजिकल स्टेप्स आहेत ना ते सर्व एकानंतर एक आपल्याला इझिली करता यायला पाहिजे, इझिली आपण त्याला अकम्प्लिश करता यायला पाहिजे. या प्रकारे आपल्याला आपलं प्लांटचं लेआउट डिझाईन करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट पॉईंट. व्हॉट इज फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट? आता फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट म्हणजे काय हे सर्वात आधी आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. Pharmaceutical plant layout or pharmaceutical factory layout refers to the allocation of the space for all the arrangements of the machines, furniture, and the other important administrations and necessary services needed in the production process in order to perform the various unit operations in a cost-effective manner and with the least amount of handling. फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट तयार करणे याचा अर्थ काय होतोय? जेव्हा तुम्ही प्लांट लेआउट तयार करतायत ना, ॲट दॅट टाइम you are allocating the space, you are assigning the space for our equipments, you are assigning the space for the machineries, you are assigning the space for the furnitures, and you are assigning the space for the different types of and the administrative process and the necessary services, so that we should be able to produce a good pharmaceutical product with a cost effective manner and with the least amount of handling. लक्षात येत आहे तुमच्या? फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउटचा अर्थ काय होतोय की फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट मध्ये आपण काय असाइन करतोय? वी आर असाइनिंग द स्पेस. आपण जागा अलोकेट करून देतोय. जागा कशासाठी अलोकेट करून देतोय? वी आर असाइनिंग और वी आर अलोकेटिंग द स्पेस फॉर द मशीन्स, फॉर द इक्विपमेंट्स, फॉर द फर्निचर, and for the different kinds of and the unit operations, different kinds of and the administrative operations, so that we should be able to manufacture a high quality of pharmaceutical product with a cost effective manner and with a minimum amount of handling. Understand, student? So this is about the plant layout, that is the introduction of plant layout. Okay, next. Features of good pharmaceutical plant layout. What are the features of the good pharmaceutical plant layout? A good layout should possess the following features. Following are the certain features of the good plant layout. पहिला feature. First feature. There should be an adequate floor space for the machine installation and the utilization. Adequate floor space should be there. Appropriate size of the floor space should be allocated, should be assigned for the machine's installation and the machine's utilization. Second, the machine should be properly arranged to facilitate the minimum material handling. Machine या प्रकारे अरेंज करायचं आपल्याला. Machine should be arranged in such a manner that it will facilitate the minimum material handling. Third, the layout should facilitate the smooth and the continuous flow of production process. Layout should be designed in such a manner that we are able to carry out the production process in a smooth and continuous manner. Try to understand. Third point. तिसऱ्या पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय? The layout should facilitate smooth and continuous flow of production process without any kind of delay. Fourth point. It must incorporate adequate healthy, safety, and security features such as first aid box,
fire extinguisher, emergency exit, and access point. डेफिनेटली जर का तुम्ही तुमच्या फॅक्टरीचं लेआउट डिझाईन करताय तर हे फॅक्टर सुद्धा तुम्हाला त्याच्यात कन्सिडर करायचे आहे. जर का तुम्ही हे फॅक्टर कन्सिडर करत असाल तुमच्या लेआउटमध्ये तेव्हाच आपण त्याला म्हणू गुड फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट. तेव्हाच त्याला आपण म्हणू गुड फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट. तर कुठले फॅक्टर आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत फॉर गुड फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट? स्टुडंट, वी हॅव टू कन्सिडर द फॅक्टर्स such as adequate healthy, safety, and security features like first aid box, fire extinguisher, emergency exit, and access point. Okay, student? Next point. A good layout should allow the effective supervision, coordination, and control of the production process. The layout of your factory, the layout of your pharmaceutical plant should be in such a manner that it should allow for the effective supervision, coordination, and control. It should allow for the effective supervision, coordination, and control of the production process. Okay. Moving on to the next slide, student. Advantages. What are the different advantages of the pharmaceutical plant layout? Advantages of the pharmaceutical plant layout. Okay. So in just a minute, I am taking a break. After that, I will start with this particular point. Just I am taking a break of 2 minutes. After that, I will start with this particular point. Okay. Hello. Uh, 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 mm. तू एक काम कर, तू योगेशची नाही तर दैवाशी बोलून घ्यायचा काय तुला प्रॉब्लेम असेल आणि ते दाखवा भेटून योगेशने त्याला साड्या क्लास Okay, thank you student for your wait. The next point, student, which I am going to start, that is the advantages of good plant layout. What are the advantages of the good plant layout? If you are designing a good layout, then what are the benefits of that? That thing we have to study. Because of the good plant layout, optimum use of the available floor space for the production. We are able to make a optimum use of the available floor space. Optimum use in the sense what? We are not wasting our floor space. We are not working in a small amount of floor space. We are making a use of the floor space in an optimum manner, means in an appropriate manner. जर चांगलं लेआउट तुम्ही तयार केलं असेल ना तर व्यवस्थितपणे म्हणजे एक ऑप्टिमम मॅनरमध्ये आपण आपल्या फ्लोर स्पेसचा वापर करून घेऊ शकतो. ओके. सेकंड, जर लेआउट चांगलं असेल देन इट विल रिड्यूस द चान्सेस ऑफ क्रॉस कंटॅमिनेशन. डेफिनेटली इफ युअर प्लांट लेआउट इज सेड टू बी ऑफ अ good quality, if your plant layout is said to be of a good feature, then definitely it will reduce the chances of cross contamination. Third one, efficient arrangement for the receipt, transportation, storage, and delivery of the raw material and the finished goods. Definitely, if the layout is of a good feature, then we can arrange the receipt of the material, we can arrange the transportation of the material, we can arrange the storage of the material, and we can arrange the delivery of raw materials and the finished good in an effective manner, in an efficient manner. Okay. Fourth point, good plant layout is responsible for the low cost of material handling. It is responsible for the low cost of material handling. Next, it minimizes the loss due to the wastage and spoilage. It minimizes the loss of the material because of and the wastage and the spoilage. It provides a supportive working condition which improve the working efficiency. जर लेआउट चांगल्या प्रकारे तयार केलं असेल ना तर याच्याने आपलं प्रोडक्शन रेट सुद्धा वाढतोय, आपलं वर्किंग इफिशियन्सी सुद्धा वाढते. म्हणजे इफ द प्लांट लेआउट इज हॅव्हिंग अ गुड फीचर्स देन it will provide a supportive working condition. It will provide a supportive working condition, and ultimately our working efficiency will also will get increased or it will be get improved.
Understand? Next point, this one. Increase productivity with the reduced risk of the human error. Definitely, if the layout is of a good feature, then the productivity or the production rate of our factory will be getting increased with a minimum chances of error. It minimizes the risk of occupational hazards. It is also responsible for minimizing the risk of occupational hazards. It minimizes the cost and efforts of supervision for the process. जर लेआउट तुम्ही चांगल्या प्रकारे तयार केला असेल तर तुम्हाला कुठल्याही प्रोसेसला कुठल्याही मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशनला तुम्हाला इझिली सुपरवाइज करता येईल आणि त्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी एफर्ट्स घ्यावे लागतील. म्हणजे जर का डिझायनिंग चांगली असेल, तुमच्या प्लांट लेआउटची डिझायनिंग चांगली असेल ना, तर त्यामुळे इट बिकम इझी टू सुपरवाइज द operations or to supervise the process which we are going to perform, which we are going to carry out in our pharmaceutical industry. So student, this is the list of and the advantages. This is the list of and the advantages in concern of good plant layout. Okay, moving on toward the next slide. This is the next slide. We have to study about the different factors which were affecting the plant layout. Factors which were affecting on the plant layout. Following are some factors which affects on the designing of plant layout. Which are those factors that are affecting the plant layout? First one, location of the company. Second one, economic consideration. Third one, factory building. Fourth, nature of the product. Fifth, production process. Sixth, production volume. Seventh, nature of equipment and the machine available. Eighth, repair and maintenance of the machine and equipment. Ninth, employees' needs and the safety. Tenth, plant environment or the plant climate. Student, these are the various factors. These are the around 10 factors which are having an effect on the plant layout. प्लांट लेआउट डिझाईन करत असताना हे सर्व फॅक्टर्स आहे जे आपल्या प्लांट लेआउटच्या डिझायनिंगवर इफेक्ट करतात. या सर्व फॅक्टरला आपल्याला इव्हॅल्युएट करावं लागेल दॅट हाऊ दे आर अफेक्टिंग ओव्हर द डिझायनिंग ऑफ प्लांट लेआउट. ते फॅक्टर्स कुठले कुठले नावावरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल की हाऊ दे आर अफेक्टिंग द प्लांट लेआउट. लोकेशन ऑफ द कंपनी, इकॉनॉमिक कन्सिडरेशन, factory building, nature of product, production process, production volume, nature of equipment and machine, repair and maintenance of machine and equipment, employees' needs and safety, plant environment, climate. These are the various factors which were affecting on the plant layout. Okay, moving on toward the next slide, student. This is the sample layout for pharmaceutical plant. This is the sample layout for pharmaceutical plant. This layout, it was representing, or this figure, it was representing the layout of pharmaceutical plant. If you will see here, try to understand, student. Here, this layout, what it was representing, it was representing the a generic layout for the pharmaceutical plant. It was representing a generic layout for the pharmaceutical plant. Okay, here this was in the administrative area. Then I can say drainage and utility services, production area. Okay, this production area, before that washing area is there. Okay, then clean rooms are there. CR, they are stands for clean room. Canteen, restroom, fire and safety, reserve area, first aid area, and this one हा जो आहे ना, this is called as in the administrative area. हा जो मी रेड कलरने इंडिकेट करतोय, this is called as in the administrative area. Here it is a production area. Okay, so this is simply said to be an the figure which was representing the generic layout for the pharmaceutical plant. Understand, student? So student, this was and the detail about the factory layout or the plant layout. In this lecture, I explained you about the two things. First one, that is the concept of environmental control related to the pharmaceutical working premises. And second, I explained you about the details of plant layout. या प्लांट लेआउटच्या डिटेल्समध्ये मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन शिकवलं. देन व्हॉट इज मीन बाय द फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट, दॅट आय हॅव बीन एक्सप्लेन यू. देन आय एक्सप्लेन यू अबाउट द फीचर्स ऑफ गुड फार्मास्युटिकल प्लांट लेआउट, देन advantages of good plant layout, factors which are affecting the plant layout, and I have been shown you this particular figure which is said to be the sample layout for the pharmaceutical plant. Okay, now in the next lecture we will start with this particular point, that is maintenance of working premises. How to maintain the working premises, what are the different factors which we have to consider, what are the different criteria which we have to consider in order to maintain the working premises. Okay, student.
So I'm going to stop here. Thank you, all of you. Thank you very much.